પોદાર ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ આણંદ એ વિશ્વના ટોચના ફ્રીસ્ટાઇલ ફૂટબોલરની યજમાની કરી. Well, it's like just do what you really enjoy doing. Like a lot of people ask that, oh, you must have worked really hard. But for me, it's never felt like hard work because I love doing it. I would be doing it anyway if I wasn't doing it as a career. So like, I've been really lucky. I've found it. Normal football didn't like excite me. Whenever I played football, I never passed anyone. I just wanted the ball and like juggling. So I knew it was always the skill side of football that I had a passion for. And then when I was 15, I was on YouTube and I came across freestyle footballers, and I couldn't believe there was actually a sport for football tricks. I thought it was just football tricks. मेरा नाम नीलम वर्मा है और मैं पोदार इंटरनेशनल स्कूल आनंद की प्रिंसिपल हूँ. जी, आज का कार्यक्रम क्या है? आज इंटरनेशनल प्लेयर मिस्टर जेमी नाइट हमारे स्कूल में आए हैं और ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि मैनेजमेंट ने उन्हें यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए उनकी डेमो के लिए और उनकी ट्रेनिंग के लिए मिस्टर जेमी नाइट को स्कूल में भेजा है. क्या आज की उन्होंने कराया यहाँ पे? उन्होंने आके यहाँ पे जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं उन्हें डेमो दिया है और इसके साथ ही वे 2 सेशन में ट्रेनिंग भी लेने वाले हैं कि किस तरीके से फुटबॉल की जो टेक्निक्स है वे उसे सिखाने वाले हैं. માં મોટર ડ્રાઇવિંગ, સેફ એન્ડ સ્યોર ડ્રાઇવિંગ. ડ્રાઇવિંગ એ શોખ સાથે આપની મોટી જવાબદારી પણ છે. અમારા ઇન્સ્ટ્રક્ટર દ્વારા સચોટ અને સરળ માર્ગદર્શન. આપની રોજની તાલીમની માહિતી મેળવીને શું અધુરાશ છે એના ઉપર પૂરું ફોકસ કરાય છે.